Thank you very much. Yeah, I am in a difficult position now. On the one hand, we are about 1 hour late, so actually you should already go home and have a nice dinner when we are starting the last panel. Secondly, to speak after Norman is simply impossible. You only can fail after that. So that's why I'm coming here. It looks a little bit more important than to sit down there. Third, I really didn't prepare any kind of PowerPoint presentation. Norman did kind of a little bit, so with the help of Sebastian, I'm very grateful. So now we just put at least 2 slides that I also can compete a little bit with you, and perhaps it's also helpful. Now, I will try really to be short, speak a little bit about Europe. Of course, we had already 2 presentations this morning on the Southeast European region and the Caucasus, and more or less the ex-Soviet region. So I can also build a little bit upon what they have said. We just heard also Asia, Africa. Asia has no regional organization at all, and that means also no Asian human rights monitoring system, a little bit sub-regional in the Southeast Asian region. Europe, we have 3 different organizations. We have 3 organizations, they all deal with human rights. So we have the European Union, we have the Council of Europe, and we have the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, and they all deal with human rights, at least to some extent. So it's a little bit an overkill what we have in organizations for those who are not that good in the geography of Europe and the European organizations. So the smallest one is the European Union. It was kind of founded by this Italy, Germany, France, and the Benelux states, and then it expanded, and today it has 28 member states. The last one was Croatia that was admitted, and it is, of course, the biggest kind of peace project in Europe in reaction to 2 world wars and the Great Depression, etc. But it is built primarily on economic integration. So if the economies, in particular steel, coal, etc., of the France and Germany in particular, but others, if they would actually be integrated, there shouldn't be another world war in Europe. But in the meantime, it developed also into a political union, which is really based on human rights, democracy, the rule of law, liberty, protection of minorities. So it's really in the Lisbon Treaty, it is a political union based on values including human rights. The Council of Europe, that is, so the European Union is about 500 million inhabitants. The Council of Europe is all European states, 47 in the moment, with 1 exception, or 2 exceptions, because they have the requirement to only include states that live up to pluralist democracy, human rights, and the rule of law, what we call the European values. I don't really know whether they are purely European values, but that's when the Council of Europe was founded in 1949, again in reaction to the Second World War and the Holocaust. That's what they said. So originally these were Western European states. Fascist states could not join, like Spain under the Franco rule, or Portugal with Salazar, later Greece in the Papadopoulos regime, but also communist states couldn't join. It was only after the end of the Cold War that then communist states, or former communist states, very quickly were included into the Council of Europe, and only 2 states didn't pass the test because of lack of democracy, rule of law, and human rights.
The one is quite obvious, it's Belarus. The other one, less obvious, is the Vatican. Also not a highly democratic, human rights-minded organization. And it was quite interesting when we listened to Arthur this morning, when he had this list of democracies and the level of democracy, and I followed very carefully. He said his research project was 2012 and 2013. In 2012, according to his research, or their research, the Russian Federation was still more democratic than Belarus or Azerbaijan. In 2013, it turned around. So already now, the Russian Federation and Azerbaijan are less democratic than Belarus, who couldn't join the Council of Europe. So the logical consequence would actually have to be to exclude the Russian Federation and Azerbaijan from the Council of Europe because of not meeting the minimum standards of the Council of Europe. The Council of Europe is kind of the most important organizations in terms of human rights. The flagship is the European Convention on Human Rights with the European Court of Human Rights. It was a little bit the model for the Inter-American and for the African Court. And today the European Court hands down thousands of judgments and other decisions per year. So much more, many more judgments in 1 year than all the other courts, plus the United Nations treaty bodies, the Human Rights Committee, etc., have developed and have decided upon in 30, 40 years. So it's really a very important institution. On the other hand, we also, similar to the Inter-American Court of Human Rights, where some states are increasingly, Brazil for instance and others, doubting whether the judgments should really be implemented, we have the same in Europe. Whether it's the Russian Federation or Turkey and other states are increasingly also ignoring or at least not implementing the judgments of the European Court of Human Rights. So that's the Council of Europe. So as I said, the only state that is really not included is Belarus, but the Russian Federation, and that should actually go up to here. I noticed also in the Asian presentation, I'm just looking around, that it was quite interesting that you said that is the Asia-Pacific region. And on top, Vladivostok was not seen as Asia anymore. So the Russian Federation is seen as a European country also from an Asia-Pacific perspective, which is quite interesting. Whereas Turkey, she included in the Asian region, although we feel Turkey is a member of the Council of Europe as well. So the geography and politics are not always coinciding when we talk about international organizations. Now, the third one is the OSCE. As I said, Council of Europe has 47 member states. The Organization for Security and Cooperation in Europe, which goes back to the Helsinki Final Act of 1975. It was a Cold War instrument of detente, which has now 57 member states, not only in Europe. So you also have the US and Canada, but you also have here Kazakhstan and the other 4 Central Asian states, and recently also Mongolia joined, and of course Belarus is member. So that is an organization with a comprehensive security mandate, and comprehensive security means also that human rights democratization play a very important role. For instance, election monitoring is a very important activity of the OSCE, but also the big peace operations. For instance, in Bosnia, in Kosovo, but also in South Ossetia, etc. Those are OSCE peace operations where, again, human rights and democratization play a very important role. Yeah, what are the main threats and challenges? The Europeans are usually fairly arrogant and say we have the best human rights protection system and the least human rights problems.
I am a little bit more critical. And I think we are, I said yesterday at the opening, we are living in the biggest human rights crisis since the end of World War II. But that is not only a global human rights crisis, a global crisis of so many different issues, it's also a real European human rights crisis. Many people say the situation in Europe is today, in terms of security, human rights, democracy, more threatened than again in any of the years before, including the whole time of the Cold War. Arthur already referred to the relationship between Europe, that means the European Union, and the Russian Federation. Is the Russian Federation a partner or is it an enemy, if you remember his two fists? And I think if you look today into the United Nations, you can take whatever you want, any kind of resolutions, whether it's on countries or on thematic issues, you would find almost all the time that the Russian Federation is on the other side. If you take Syria, for instance, or all states in the world were voting in favor of a stronger action by the Human Rights Council in relation to Syria. The only states that voted against were China, Russia, and Cuba. And you find that also in the General Assembly, etc. So it's quite interesting to see that Russia feels itself no longer a European state, it feels a BRIC states. Brazil, Russia, India, China, South Africa, as a different block of states. And of course that creates many problems. Most of the most serious human rights problems today in Europe have to do, in the one way or the other, with the Russian Federation. What we call frozen conflicts. So you have quite a number of countries with unsettled disputes. Take Georgia, for instance. You have one part or two parts, Abkhazia, South Ossetia, that are disputed, and they are in fact dominated by the Russian Federation, which even led to a hot war only a few days in 2008. Take Nagorno-Karabakh. It's a conflict between Armenia and Azerbaijan, but behind is the Russian Federation that is very much interested that this conflict will not be solved. If even Armenia and Azerbaijan, with the assistance of the OSCE or anybody else, would come to a kind of an agreement on this territorial dispute, probably the Russian Federation would not allow that. Think about Moldova. Transnistria is a part of Moldova, but it is in fact governed by a puppet regime under the Moscow's directions. Why is Kosovo still such a hot issue? It was quite a long time. We had this Ahtisaari plan to actually lead Kosovo into independence. And it was the Russian Federation that was very, very strong, supporting Serbia and even pushing Serbia to not accept the independence of Kosovo. We might go on. We don't know what will happen in Bosnia and Herzegovina. The Dayton Peace Agreement established a transition period, but we have an independent Bosnia and Herzegovina, but we have two entities. You talked about this in the morning. One is the Republika Srpska, and it might easy happen that also there will be a stronger move towards independence. So those are all kind of unsettled conflicts that have a great potential to develop into an armed conflict, as we presently have in the Ukraine. Again, the annexation of the Crimea was already mentioned, but what is going on in the eastern part of Ukraine is in fact a civil war, but it is
an internationalized, what we call it, an internationalized, non-international armed conflict, as we have in Syria and in so many other countries. So the stability situation, and of course that means human rights. Human rights are always more seriously violated in a situation of tension and armed conflicts than in a situation of peace. The Russian Federation is not, of course, the only country that creates concerns. Also, of course, a more and more dictatorial governance, as we just heard already before, but that we see in other countries as well. Turkey in the moment, Turkey in the 1990s, coming from a military dictatorship, was developing with the prospect of joining the European Union into a more or less well-functioning democratic state. Most of the most serious human rights violations, in particular against the Kurdish people, were actually diminishing. In the moment with the Erdogan regime, we are going again in a direction towards more dictatorship, more authoritarian rule, this time based on an Islamic agenda. If we see the armed conflict between the Turkish military and the Kurdish region, I would say, it's not only the PKK, the Kurdish Workers' Party, it's much more. So the whole southeast region of Turkey is now in a kind of state of emergency. Turkey is more or less clandestinely or openly also supporting the Islamic State in Syria. So Turkey plays a very important role in the Syrian conflict. Recently, Turkey shot down a Russian airplane, which is at the edge of really a military confrontation between the Russian Federation and Turkey. And after all, Turkey is a NATO country, a member state of NATO. So that creates a lot of security concerns, and of course the whole situation in Syria, where both Russia, Turkey and others are heavily involved, militarily involved and politically involved with different agendas. But also within the European Union, we have quite a number of states that from a human rights and democratic perspective are creating more and more concerns. Hungary, under the also a strong man rule of Mr. Orban, is going fairly far to the right by really restricting freedom of the media, introducing constitutional amendments that are highly doubtful, and now in the whole refugee situation was the first country that simply built a fence around Hungary in order to stop refugees and migrants to enter, although it is a European Union member states based on these values and also on a common asylum and migration policy. More recently, Poland elected a far right-wing government. Jarosław Kaczynski is the kind of man behind the scene who is the leader of this party, and they are really dismantling the basic conditions of a state built on the rule of law. They are trying to destroy the constitutional court, freedom of the media. People in Poland all of a sudden are really afraid to speak out because there might be repression. It's something that would have been unthinkable a few years ago. But these right-wing tendencies are not only in Central and Eastern European states. We have strong right-wing tendencies, populist parties in more or less all European states, from the United Kingdom to France. If you think about Madame Le Pen, if you think about the Vlaamse Blok in Belgium, Geert Wilders in the Netherlands, in my own country, Austria, we have the so-called Freedom Party, which is a very, very right-wing, nationalistic and xenophobic party,
that according to the opinion polls is the strongest party presently in Austria. They have about 30% of the votes in opinion polls, not yet really in elections. Even in Germany, there's a new right-wing Pegida and other movement. Of course, that has to do very much with the migration and the fact that, in particular last year, quite a high number of refugees actually entered Europe, and I will come to that in a moment. But there are also major concerns with the role of the United Kingdom. The United Kingdom is, I mean, David Cameron is playing a very, very dangerous game. He, from the very beginning, said that he would actually call for a public referendum, whether or not the British people would like to stay within the European Union or not. Now he is doing as if he would be against, but he has created a dynamics that nobody knows, and it is quite soon now that the referendum will be held. Nobody really knows whether the United Kingdom will stay within the European Union. The British government has openly denounced that they will not anymore follow judgments of the European Court of Human Rights that, in their opinion, are wrong. I mean, there are many judgments of the European Court that governments are not happy about, but it was a kind of a golden rule that the European Court of Human Rights is the highest court in the region. We have built it up. We are very, very proud of it. So even if you don't like it, you have to comply with it. But if even a government like the British one is openly denouncing these judgments and saying, and those are sometimes minor judgments about whether or not prisoners should have the right to vote. In most other countries, this is no longer an issue. But David Cameron openly said he's getting sick to hear that prisoners should have the right to vote. But it's a legal issue that was decided by the European Court of Human Rights. So the British, already during the Bush administration, of course, were the closest allies. And it's not only the Tories, it's also the Labour Party. Tony Blair was a very, very close ally of George W. Bush, whether it's his Iraq adventure or in other issues. The so-called war on terror, etc. So there's a strong transatlantic alliance, and it might easily be that the British would actually leave the European Union, which from an economic point of view would be a disaster for both, probably, but also from a political, because if the Brexit would actually happen, that would have a very, very negative kind of, or could have negative consequences for many others than the Polish and I don't know who else would actually leave the European Union and threaten, as I said, the most important peace project in Europe after the end of World War II. That brings me, and I said I want to be short, to the most important issue that were in the media, I think, all over the world during, in particular, last year, when Europe was all of a sudden confronted with a very, very high number of refugees, in particular Syrian refugees, but also people from Iraq, Afghanistan, Eritrea, Somalia, and other countries actually coming to Europe. And since the European Union, which had already in 1998-9 in the Amsterdam Treaty declared that we are proud of a common area of freedom, security, and the rule of law. That means we have abolished in this whole area internal borders. That would mean that we need a common policy how to deal with the external borders, of course, if there are no more internal borders, including a common migration and asylum policy. So it's the European Union that decides who is actually a refugee, who should get protection, who should lawfully be able to migrate to Europe, etc. But in all those years since 1999, it was the European Parliament, it was the European Commission that actually pushed for more harmonization,
but it was the member states who always said, the ministers of interior and justice, those are the member states who said, no, 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 we want to keep this as a domestic issue. We, the whatever, Austrians, Germans, Italians, we, the Greek, we want to decide ourselves who should actually enter our territory. And now we are seeing the terrible consequences of this policy, because when all of a sudden hundreds of thousands of people came to Europe. And why did they come to Europe? It was also because Europe had in fact made it more or less impossible for refugees to apply for asylum in a lawful manner. Before, we had the possibility that you could enter for a short period of time and then ask for asylum. You might even have asked asylum in the embassies abroad. That was all abolished, and the borders were closed so that it would be lawfully, and with carrier sanctions and with all kind of measures, that it was more or less impossible to lawfully enter the territory of the European Union. And that means, of course, in particular, whether you're coming from, for instance, here to Spain, from Morocco and the enclaves of Melilla and Ceuta to Spain. The other one, of course, was the route from Libya and others to Italy, also Malta partly, but Italy, Lampedusa, and Sicily, etc. But now, of course, most people are coming either Turkey, like from here to Turkey into Greece, or via the Aegean Sea, or in general the Mediterranean, which is today, unfortunately, well known as the biggest mass grave of refugees and migrants in the world. It was thousands of people who drowned. Why did they drown? Because in their desperation, the only way of being able to apply for asylum would be to make use of the offers of smugglers. But smugglers are, in this particular area, really criminal gangs who make a lot of money and then ship them in very, very fragile rubber boats and just leave them somewhere in the middle of the Mediterranean to be rescued then by the Italian army, etc. So many, many people drowned, and the smugglers earned a lot of money. So that's when then was the situation when many people came from Turkey, like here the shortest distances to islands of Lesbos or Chios, Kos, etc. And then those were so many people that after also, and most people wanted to go to Germany, and also the German Chancellor, Angela Merkel, kind of said, we will be able to master this situation. But what she meant was, we is not we Germans, but we Europeans will be able to do it. And in fact, the European Union of 500 million human beings should be easily in a position to integrate 1, 2, or also 5 million. If you think about how many people are living in Turkey, in Lebanon, in Jordan and other countries, it's a much higher percentage. And they are also managing somehow to deal with those refugees. But Angela Merkel in principle was left alone. And the others said, no, we are not wanting to take them. For some time, there was a possibility that people actually were moving from Greece. They were not even registered in what we call the Balkan route. They moved up to Macedonia, Serbia, and then via Hungary, Austria to Germany or Sweden. Germany and Sweden were the ones who took most of the refugees. And that worked for some time. But then, so for instance, in Austria, I remember, and we were all very much involved in that, even in September last year, about 200,000 refugees entered Austria and were in a fairly well-organized manner, then led those who wanted to go on, led to the German border, and about 10% asked for asylum in Austria, and it all worked quite well. But then again, the right-wing parties started with their campaign. The boat is full, we cannot take any other refugees, and then they started very restrictive
renationalization policies. So kind of, we are not wanting to do it on a common European level. Our main concern is that they don't come to us, they should come. So Hungary was, as I said before, Hungary was closing the border here, so the people from Serbia couldn't go to Hungary, so they went to Croatia and via Slovenia to Austria. Then others closed their borders, and finally now the border also between Greece and Macedonia has been closed, which means that we leave the Greek people to deal with, again, we are talking about hundreds of thousands of people, and Greece, as you know, has gone through a major economic crisis. It just has been rescued to at least some extent. But that is the policy of many European politicians. Let they deal with it. Let the Italian and the Greek people deal with this refugee influx. And now finally they have found out that they might do a deal with Turkey. So they pay 6 billion euros to Turkey in order that Turkey would actually close their borders so that no more boats would actually go from Turkey to Greece. And then they send them back, those who are coming, send them back to Greece, and then Turkey would resettle people. We still don't know whether it will work, but of course Amnesty and others are extremely concerned because Turkey is definitely not a safe third country. And in order to send people back to Turkey, it must be a safe third country. First of all, the situation in Turkey is not the best, but also Amnesty and others showed that quite a few people have been sent back then from Turkey into Syria. So that is a clear violation of the non-refoulement principle. I could go on for long, but I wanted to say the refugee, and I never speak about the refugee crisis, I speak about the crisis of the European refugee policy. It's not the refugees to constitute the crisis. It's the crisis actually here in Syria and in other countries that constitutes the reason why people are fleeing their countries, and the way how we deal with it is a crisis situation, but that's our own political crisis that we created because of not living up to the principle of solidarity and protection for those in need. Finally, let me say a few words about our master's program. The European master's program has been, as I said yesterday, the first one. It was created in 1997, 98. So next year we are celebrating 20 years of EMA. We have about 90 students per year coming for the first semester to Venice. Second semester we distribute them among the 41 participating universities. It's, in my opinion, a wonderful program because we involve so many different teachers from our own network, human rights experts, from NGOs, from international organizations. So students are really bombarded with quite a high number of highly qualified teachers in the first semester, and then they write their master thesis in the second semester. So we just counted, we are soon reaching 2,000 alumni, 2,000 graduates. That's a great achievement. And I can tell you from my own experience when I was Special Rapporteur on torture or on any other kind of fact-finding or other missions for the United Nations, there is no country in the world, not even Papua New Guinea or the most remote states, where not at a certain point somebody is coming to me and say, hi, I was studying in the European Master's Program 10 years ago or whatever, and I am now in a quite high position, whether it's in government, in an international organization, in a non-governmental organization. It's a wonderful network, and we should really work. And what we have the Global Alumni Association to go beyond and really creating this global network of human rights defenders. That's the very idea of the global campus, so that all of them feel part of the same kind of enterprise. We are members of the global campus, and that is certainly more than 2,000 already that we have all together. And we are, as Norman just said so much more eloquently than I could ever do that, but saying we are the world human rights defenders, and we are spreading the message of human rights and democratization around the world. And that's why I'm particularly grateful again to
Jorge, Veronica, and all the others for really having invited us to Buenos Aires and treated us again, to speak with the red carpet, and with all your hospitality here. I think I should also say that now I was extremely impressed by all the presentations that we have seen and heard today. So and that is an asset of our global campus. There are people, so within one day we should actually get a certificate of having listened. We didn't have enough time to really discuss, but on the other hand, we listened, we learned, I learned a lot about what is the situation of human rights in all the different regions of the world. We will still hear the Latin American contribution, but also what is the potential of our global campus, of our 7 regional masters, and we should actually expand. That is another message that I would really throw at you, and we should really discuss it. We are speaking about the global campus. But if we think about the world, 3 of the permanent members of the Security Council are not yet included. It's China, the Russian Federation, and the United States of America. 2 of the most populous countries in the world, India and China, are not yet covered by the Asia-Pacific Master. So we really should aim at, and Turkey was brought up by a number of us. So there are quite a number of important countries that should also join the global network. Universities should join the global network. But that's something we will have to negotiate with the European Union, because if you really make it a genuine global campus, we also need more money. We cannot do that with the same budget that we have. But again, many, many thanks for this. I say that now already because we probably won't have much discussion anymore at the end. For this beautiful event that you organized here in Buenos Aires. Thank you very much. Siempre cerrar es la ventaja de poder recordar cosas que si no uno hubiera olvidado de mencionar, y la desventaja de que se ha dicho mucho. Además, varios han hablado de la región de Latinoamérica. Sobre todo Américo habló bastante de la región y dio muchos datos. Y también Víctor, aunque habló más globalmente, mencionó los ciclos. Yo voy a tratar de hacer un panorama de cómo estamos evolucionando y qué creo que podemos esperar. Y en realidad comienzo por la conclusión. No soy muy optimista acerca de qué es lo que tenemos en el futuro próximo, en los próximos años. Los datos los dio Amerigo y son de CEPAL. No hay años de crecimiento por delante, hay años de disminución del ingreso per cápita, hay años de deterioro de todo el sistema de exportaciones tradicionales. Son años en general más regresivos. Quiero entonces ubicarnos en lo que creo que son ciclos que estamos viviendo en la región, que no son ciclos muy distintos a los del resto del mundo, pero que afectan mucho el desarrollo de los derechos humanos. Me voy un poquito para atrás, pero no mucho. Entre 1980 y el año 2000, en esos 20 años, América Latina en líneas generales vivió 2 procesos simultáneos vinculados y concordantes. El proceso de dejar atrás las dictaduras de seguridad nacional en el Cono Sur y los conflictos y los armados internos, las guerras civiles en Centroamérica. O sea, se dio el proceso de lo que llamaríamos transiciones a la democracia o redemocratización. Ese proceso
en lo político, salida de guerras o salida de dictadura de seguridad nacional, fue acompañado en lo económico por lo que se llamaba entonces los procesos de modernización económica. Tenían ese nombre, pero luego los conocimos como el Washington Consensus, es el consenso de Washington o procesos de neoliberalización, que básicamente consistían en las tres recetas que ya sabemos: apertura económica, privatizaciones y desregulación. Eso fue lo que sucedió en esos 20 años. Y como señalaba también ayer Víctor, el enemigo era el Estado, y el enemigo era el Estado para las dos políticas. Para la política de transición a democracia, porque el Estado autoritario había avanzado sobre la vida y sobre la vida privada y sobre la libertad, por supuesto, de muchísimas. Y desde el punto de vista económico, esa ola antiestatalista, anti-injerencia del Estado en la vida, aparecía consistente con las posiciones neoliberales de retracción del Estado como actor económico y social. No se olviden que esto, que nosotros, los latinoamericanos, solemos pensar que era una cosa que nos pasaba a nosotros, le pasó a todo el mundo. El muro se cayó para todo el mundo, y este proceso de democratización y de desregulación o modernización económica se dio en América Latina, pero también se dio en África, también se dio en Europa del Este y también se dio en Asia. Ese proceso, en el caso de América Latina, incluyó un tema que tuvo muchísima importancia, que fue la famosa crisis de la deuda, con que comienza ese proceso y de alguna manera empobrece y abre el rumbo a la democratización. Pero ese proceso más o menos está culminado al final del siglo, al finalizar el siglo. ¿Y está culminado por qué? Bueno, porque lo que se había hecho, las aperturas y las políticas neoliberales se habían impuesto, las democratizaciones estaban avanzadas, con diversas dosis de impunidad sobre el pasado, pero estaban avanzadas. Y lo que había era, en general, ya un balance de las sociedades. Y ese balance de las sociedades era un balance crítico sobre los dos aspectos. Sobre el aspecto de la democracia realmente existente, es decir, qué posibilidades tenían de participación, de inclusión, en qué medida era una buena democracia, y en qué medida esa modernización había traído resultados positivos. Es variada el resultado, porque no fue lo mismo la manera en que se aplicaron en distintas partes, ni los mecanismos democráticos, ni los procesos económicos. Pero en líneas generales hubo un descontento fuerte, un descontento que en algunos países se expresó masiva y violentamente en distintas crisis sociales. La Argentina del 2001-2002 es el ejemplo más notorio, pero esto también había estallado ya años antes, al comienzo del siglo, en Venezuela, en el Caracazo, estuvo también en el 2003 en las guerras del agua de Bolivia, estuvo, por supuesto, en Ecuador. En fin, en varios países se dieron manifestaciones que mostraban estas dos cosas: una crítica a la democracia realmente existente y una crítica a los resultados sociales del neoliberalismo, que en general habían producido mayor desigualdad y mayor exclusión social. El tercer elemento, bueno, el resultado de esto es la emergencia de una serie de gobiernos o de figuras políticas que plantean el cambio, plantean salirse de eso, plantean una reformulación de la democracia de manera más participativa. La buena conclusión de esto es que no hubo, ante las críticas a la democracia, pedidos de retorno a las formas autoritarias tradicionales. Y no, la gente no pidió golpe militar, se acabó. La gente pidió más y mejor democracia.
Y en lo económico pidió recuperar un rol para el Estado. Y así emergieron nuevos partidos con nuevos liderazgos o partidos viejos con nuevos liderazgos que ganaron en general en América Latina gobiernos e iniciaron procesos de reformas constitucionales, buscando democracias más participativas, salieron del neoliberalismo, es decir, recuperaron un rol para el Estado, para la demanda interna, para la regulación, y tercero, incorporaron un elemento que ya había estado presente un poco en el pasado, pero con menos fuerza, que es el valor de la integración regional. O sea, el tema de la integración regional vuelve a tener peso y se producen en esa primera década una serie de avances buscando la integración. En ese marco, en esos 20 años anteriores, los derechos humanos habían estado muy presentes, sobre todo como salida de las dictaduras y con el debate de cómo combatir o cómo enfrentar los procesos de violaciones masivas y sistemáticas y la lucha contra la impunidad. Porque en general, obviamente, los regímenes dictatoriales se habían dado mecanismos para garantizarse la impunidad. Lo interesante es que en general, en varios países, se fue avanzando y no se fue avanzando de una manera continua. Hubo saltos, hubo avances, retrocesos, estancamientos, y quizás el mejor ejemplo es la Argentina, donde finalmente nos llevó muchísimos años poder enfrentar de una manera integral con los tres poderes del Estado la problemática de la justicia, la verdad, la memoria y la reparación. Entonces, pero eso estuvo presente, y en eso sirvió bastante el sistema interamericano, que es un sistema interamericano que tiene un problema que es interamericano, pero esencialmente es latinoamericano, porque de la Corte Interamericana son aceptados la competencia países latinoamericanos. Incluso los caribeños, muy poco, y casi se han ido por la pena de muerte, por la cuestión de la pena de muerte. Pero entonces, lo cierto es que ese primer ciclo de 20 años deja paso al segundo, que es un ciclo que podemos llamar progresista, nacional popular, izquierda, tiene distintos nombres. Pero en todos esos casos estos tres elementos estuvieron presentes. Buscar más participación democrática, buscar un rol más activo para el Estado y buscar la integración regional. Este periodo, que se extendió por 10, 12 años, casi 15 años, logró éxitos muy importantes, vinculado también a un momento de expansión de la economía mundial y de buenos precios para las materias primas. Pero logró disminuir la desigualdad, y acá vale el dato, América Latina, y eso se mostró ayer, es el continente más desigual del mundo. No el más pobre, el más desigual. La buena noticia es que en estos años logramos disminuir la desigualdad. O sea, logramos mejorar el índice de Gini. Y sacamos, no solo disminuimos la desigualdad, salieron de la pobreza unos 120 millones de personas, que es mucho en nuestra región. Gracias a altos crecimientos del Producto Bruto y a políticas fuertes de redistribución del ingreso por parte del Estado. Son políticas públicas las que mejoraron ese índice de Gini. Y entonces estamos camino a ser completamente, lo que hemos llamado ya desde hace décadas, una zona de paz sin armas de destrucción masiva, lo que no es un tema menor. En América Latina se ha proclamado zona de paz, no hay armas de destrucción masiva, no hay conflictos entre los países armados desde la guerra de la ceja al cóndor entre Ecuador y Perú, y estamos a punto de cerrar el único conflicto armado interno que permanece, que es el de Colombia. Y solo ha sido posible avanzar en esa negociación por el ambiente político
que hay en la región, que contuvo a Colombia y generó espacios para que esa negociación pueda ser exitosa y se termine ese conflicto. La parte positiva de estos años, bueno, fue ese crecimiento, fue la disminución del Gini, fue la ampliación de derechos, en varios sentidos, derechos previsionales, derechos laborales, derechos sociales. Hubo una ampliación de derechos grandes. Hubo en los temas de género avances, sobre todo de legislación y en parte práctica, en busca de la igualdad de la mujer en un territorio tradicional por su machismo. Hubo avances importantes en los temas de reconocimiento de la diversidad sexual. Hubo avances en los temas migratorios, y yo quiero poner el ejemplo ahí de Argentina, porque cuando veo algunas cosas que veo estoy muy orgulloso de que nosotros tuviéramos una ley que permitía la residencia permanente para cualquier persona nacida en Sudamérica que no tuviera antecedentes penales. Simplemente, y eso permitió la regularización de la situación migratoria de más de 800.000 personas en la Argentina. Y en general hay una aceptación del otro. Y también permitió avances en zonas de lo que llamamos nuevos derechos o nuevos temas de derechos humanos. La relación entre el derecho a la vida y el derecho y el tema del medio ambiente y la explotación extractiva de la minería, que es un tema que ha explotado en todo el mundo en los últimos 10 o 12 años, así como también, que está muy vinculado, los temas de los pueblos originarios. Son pocos, bueno, eso comenzó. ¿Cuándo comenzó? Para poner una fecha, es el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta, ¿no es cierto?, en 1992, el lanzamiento zapatista del 94 y la aprobación de Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2006 o 2007, ¿no? 7. Bueno, esos son los puntos que podemos ver buenos, de avance, de ampliación de derechos, de debates, un Estado más abierto. Quedan un par de temas complejos de ese periodo, varios. Uno, la informalidad de un sector importante de la sociedad y sobre todo del trabajo. Argentina no es el país más complejo y tiene por lo menos un 35-33% de su población laboral en situación de trabajo informal, sin plenitud de derechos. El segundo tema que también nos destacamos como país es la violencia. Esta es la región más violenta del mundo, donde hay más asesinatos. Las tasas de homicidios son elevadísimas. La ciudad más violenta del mundo era San Pedro Sula. Ahora creo que perdió frente, no sé si al Torreón, otra, pero sí tiene una tasa de criminalidad elevadísima. La tercera es Caracas. Y la criminalidad ha avanzado, o no ha disminuido, y no ha tenido una correlación, o por lo menos una reacción muy inmediata a políticas sociales, y ha tenido una tendencia a mantenerse elevadísima. La cantidad de homicidios y muerte violenta es desproporcionadamente alta en nuestra región. Tenemos un problema de violencia institucional. Las fuerzas de seguridad ejercen violencia sobre todo con los más pobres y con los más marginados. Pero hay también otras formas de violencia institucional, desde la violencia médica u obstétrica que en general se ejerce contra las mujeres, hasta distintas formas en donde las instituciones utilizan un poder desmedido frente a los individuos. Quizás el mejor ejemplo son las personas privadas de su libertad. Yo he recorrido bastante las cárceles de América Latina, desde Canadá hasta Argentina, pasando por Haití, Chile, Estados Unidos, México, Colombia, y la verdad que son una vergüenza. Son una vergüenza, son un muestrario de la falta de respeto a la condición humana y son además una fábrica de personas decididas a profundizar su compromiso con el delito y a tener un casi lógico o comprensible nivel de
dificultad de adaptación o de rencor frente a la sociedad, formidable. Tuvimos algunos temas de debate también en libertad de expresión, porque curiosamente frente a estos gobiernos nacionales y populares, las oposiciones durante varios años, que eran oposiciones conservadoras, eran minoritarias, y el grueso de la oposición se dio en los grandes medios de prensa. Y eso planteó un conflicto entre estos gobiernos mayoritarios y grupos concentrados de medios que tenían un control importante. Y eso desató conflicto de libertad de expresión. También tenemos un problema creciente, que no disminuyó en esta época, de crimen organizado, vinculado a la trata de personas, vinculado a la droga, vinculado al lavado. Cuando hablo de trata en general dos rubros bastante diferenciados. Uno, la cuestión de la trata de mujeres, sobre todo para temas de explotación sexual, y otro es la trata para temas de condiciones de servidumbre laboral. En el caso de la Argentina, por ejemplo, son países distintos de origen la población que va a uno u otro destino. Ese es el panorama. Y yo diría que la limitación mayor, si me preguntan qué tuvimos, es que el problema básico es que lo que mejoramos en igualdad, que es un elemento tan importante, sobre todo para la convivencia en paz de una sociedad, o sea, la disminución de la desigualdad, lo hicimos, lo que está bien, a través de políticas públicas, pero actuamos sobre la redistribución del ingreso. O sea, el ingreso que producía la sociedad, nosotros empujamos para redistribuirlo de una manera más equitativa, pero no logramos modificar el proceso de acumulación. El proceso de acumulación, el proceso de generación de la riqueza tiene una tendencia a la concentración fenomenal y a la extranjerización. Y eso no nos pasa a nosotros, acá en la región, pasa en el mundo. Por eso en el mundo ha crecido la desigualdad. Nosotros lo que hemos tenido es gobiernos que han logrado frenar y modificar un poco esa tendencia, pero actuando sobre el ingreso, no sobre el proceso productivo, lo que da una debilidad grande a la hora de que sea sólida esa redistribución de la riqueza, esa generación de mayor igualdad. Bueno, yo creo que ahora estamos entrando en un nuevo ciclo. Y este ciclo es el ciclo que describió Amerigo con los datos de CEPAL. No es un ciclo de crecimiento, es un ciclo donde hay un agotamiento de la expansión, en parte porque se logró ciertos objetivos, en parte porque no se supo o no se pudo cómo profundizarlos en cierto sentido. Lo que para mí está claro es que estamos asistiendo a una reversión del ciclo redistribuidor y estamos en un comienzo de un ciclo que vuelve a concentrar la riqueza. De esos 100 billones de pobres o de personas que sacamos de la pobreza, entre 8 y 10 ya vuelven a la pobreza. Y la aceptación de la condición de pobreza es mucho más compleja si uno ha tenido la oportunidad de salir de esa condición de pobreza. Pero hay, obviamente, una caída, y eso lo vemos en el malestar que se produce y en las calles en varios de nuestros países. Vemos junto a eso una desilusión democrática, que tiene que ver quizás con el mal resultado, con que los intentos de mayor participación han fracasado, con que dirigencias se han desgastado, y vemos una extensión de la corrupción que al menos tiene un nivel de presencia pública y social como en general no habíamos visto o se había visto poco en la región. Estas son cosas comunes. Y además hay, y esto es importante, y es también distinto al primer ciclo que yo hablaba del fin del siglo pasado, hay un marco general internacional de los derechos humanos que yo creo que hace que la defensa de los derechos humanos esté, en cierto sentido, y valga la redundancia, a la defensiva. No estamos viviendo un ciclo de ampliación de derechos en el mundo, estamos viviendo un ciclo de restricción de derechos.
Y esto es bastante claro en el tema de la guerra contra el terrorismo y lo que fue la Patriot Act de Estados Unidos, que afecta la cuestión de las libertades individuales y todos los debates que hay al respecto, donde vemos por televisión un jefe de Estado asesinando a otra persona y nadie se le ocurre que eso está mal, porque es parte de la lucha contra el terrorismo. Y lo veo también en el tema de la migración. Estos dos temas, la afectación de los derechos individuales en la llamada guerra contra el terrorismo, que plantea desafíos enormes, obviamente, y la cuestión de las migraciones, me parece que han puesto a la defensiva el tema de los derechos humanos. Le agregaría un elemento que creo que es muy complejo, que es todos los desarrollos que hemos tenido desde el viejo concepto de intervención humanitaria hasta el concepto del deber de proteger. Yo creo que la mezcla del deber de proteger con derechos humanos termina dando resultados malos para los derechos humanos. La utilización de la fuerza, de la violencia masiva, el ejemplo típico para mí es Libia, donde había una insurrección popular que iba a ser aplastada sangrientamente por el gobierno y se puso intervención. Bueno, el resultado creo que sin duda es peor el remedio que la enfermedad. O sea, el deber de proteger mezclado con el argumento de derechos humanos lo que produce es, en general, resultados muy desestabilizantes, pero sobre todo una pérdida de potencia moral y transformadora de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Hoy en la región creo que no tenemos desafíos tan grandes como hay en otras partes del mundo, pero sí tenemos desafíos importantes. Y tenemos que prepararnos para un crecimiento de la conflictividad social. Lo que vamos a tener es un retorno al centro de los debates tradicionales. Se van a mantener, obviamente, las cuestiones de los pueblos indígenas, se van a mantener las cuestiones de los distintos sectores de minorías, se van a mantener muchos de esos debates sobre hacer eficaz la ampliación de derechos, pero creo que vamos a volver a algunos de los conflictos sociales centrales. La protesta social, la lucha sindical, la defensa del trabajo, el conflicto en la calle, el control y o la represión de los manifestantes. La calle va a volver a ser un escenario conflictivo y no va a tener, creo, el espacio o el carácter de foro simplemente de explicitación o de ejercicio del principio de libertad de reunión y de manifestación. Creo que va a ser más conflictiva y eso pone a nuestras sociedades frente a un desafío grande. Va a haber restricción de beneficios sociales, va a haber redistribución negativa del ingreso y eso es difícil que se pueda desarrollar sin restricciones o sin afectar las libertades públicas. Por otra parte, el desarrollo de un periodo de bajo crecimiento económico y una restricción en el rol del Estado, que es lo que estamos viendo que se está volviendo dominante de nuevo en la región, va a recrear o aumentar el problema de los territorios con muy bajo control del aparato del Estado. Y eso va a llevar a zonas con mayor desarrollo de organizaciones ilegales y posiblemente haga más violenta la presencia o la acción estatal. Va a seguir, y espero que con mayor éxito, la lucha contra esta epidemia que tenemos de violencia de género y que creo que es una prioridad. Pero me parece que en general nos enfrentamos, los defensores de derechos humanos, a una situación defensiva, lo que
creo que más que ampliar derechos, lo que va a pasar en los próximos años en nuestra región es que vamos a tratar de defender derechos adquiridos, no retroceder, tanto en lo económico-social como en el ejercicio o efectividad de esos derechos. Y en eso esperemos que lo que señalaba Víctor ayer, de que tradicionalmente el movimiento de derechos humanos veía al Estado como el enemigo, el adversario, el leviatán, y por lo tanto aquel al que había que controlar. Y que en los últimos tiempos la presencia de gobierno con sensibilidad o con políticas sociales o con vocación de respeto y protección de los derechos humanos había modificado eso y había permitido alianzas entre sectores de la sociedad civil y el Estado. Esperemos que eso pueda mantenerse, pero va a estar sometido de nuevo a tensiones fuertes. Y como organizaciones de derechos humanos y como sector académico, creo que tenemos que orientar y pensar que nuestros defensores de derechos humanos van a estar de nuevo en situaciones de más riesgo, o va a aumentar el riesgo que ya existe, y tenemos que ponerlo lo más cerca posible de las organizaciones sociales, de las organizaciones territoriales y de las organizaciones sindicales que van a estar en la calle defendiendo los derechos de todos. Así que ahora voy a hacer la defensa de nuestra maestría, porque es más pequeña, seremos 14 universidades y no 41, pero vamos a tener ahora nuestra cuarta cohorte, 100 graduados, y estamos muy orgullosos de ellos y esperamos mucho de ellos, porque la verdad es que no estamos formando graduados para una región que no necesite defensores de derechos humanos, sino que estamos formando graduados para tener defensores de derechos humanos que junto con las dirigentes sociales y con los sectores representativos de los distintos sectores de la sociedad civil puedan defender y garantizar los derechos de todos, evitar retrocesos y, por supuesto, esperar seguir avanzando. Muchas gracias a todos y gracias por estar asistiendo acá. Se terminó.